So there are three article, three repeated things are there. Let's see that today. First is about 1/3 constitutional amendment bill. You can see here the new constitutional bill, the need for the balancing act. This is related to 1/3 constitutional amendment act. Next, text and context lo ichchadu. What is a new bill to remove PM, CMs and ministers? Inkoti 1/30th constitutional amendment bill banks on powers of arrest, runs on the risk of politicizing it. So ఒకటే article like about 1/3 constitutional amendment bill 3 times ఇచ్చాడు. సో ఒక్కసారి మళ్ళీ 1/3 constitutional amendment bill ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది కన్సర్న్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్, అండ్ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా రాయాలి. రీసెంట్గా యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ పేపర్స్ చూసారా? డిడ్ యూ సీ అట్లీస్ట్ పాలిటీ? GS1 paper short questions, కానీ GS2 paper lengthy questions are there. Clear? So maybe ఒకవేళ దీని గురించి క్వశ్చన్ అడగాలి అనుకుంటే హోలిస్టిక్గా క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ గురించి అడుగుతాడు. If at all, one of the possible thing is about asking criminalization of politics. ఈ టాపిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో రీసెంట్గా 1/3 మొన్న క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం కదా, 1/3 కాన్స్టిట్యూషనల్ బిల్ దేని గురించి అని చెప్పేసి. వాట్ ఈస్ ఇట్ అబౌట్? You can remove your PM, CM and also ministers. ఎలా రిమూవ్ చేయొచ్చు? This is for both state and also for UTs. సో ఎందుకు రిమూవ్ చేస్తున్నాం, ఎలా రిమూవ్ చేస్తున్నాం? సో ఇక్కడ ఆ రోజు మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేయలేదు, బట్ ద థింగ్ ఇస్ హియర్ వాట్ దే ఆర్ అండర్లైనింగ్ స్పెసిఫికల్లీ ఈస్ కొన్ని టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదా ప్రతి దానికి. ఇక్కడ టర్మ్ అండ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే 5 years వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ది ఆఫ్ క్రైమ్. ఒకవేళ వాళ్ళు ఒక క్రైమ్ చేశారు, అది 5 years గల క్రైమ్ అంటే లైక్ దట్ ఈస్ ద పనిషబుల్ క్రైమ్ వేర్ దే హ్యావ్ టు గో ఫర్ 5 years ఆఫ్ జైల్. అందులో వాళ్ళకి ముందుగానే 30 days ఆఫ్ జైలు వచ్చింది అనుకోండి, then they can be arrested. They can be removed from their position. ఒకవేళ వాళ్ళు అరెస్ట్ అయ్యి జైలుకి వెళ్తే they can be removed from their positions. Clear? On the day అది the doubt అడిగారు కదా, so this is that clearance. For example, if you take here Arvind Kejriwal, he was arrested. CM పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు అరెస్ట్ అయ్యాడు. Did he resign? No. జైల్లో ఉన్నంత వరకు he didn't resign. He came out from the bail. బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు సీఎం క్యాండిడేట్ని ఎన్నుకున్నారు. దెన్ హీ రిజైన్. ఆర్ యూ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ కదా? దెన్ సెంట్రల్ బాలాజీ కేస్, యూ నో దిస్ కేస్? హీ వాజ్ అ మినిస్టర్ అరెస్టెడ్ ఇన్ మనీ లాండరింగ్ కేస్. కానీ ఆయన జైల్లో ఉన్నంత వరకు హీ డెంట్ రిజైన్, హీ డెంట్ గివ్ అప్. వన్స్ హీ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బెయిల్, దెన్ హీ రిజైన్. క్లియర్? దీస్ 2 examples you can cite. ఓకే, సో 1/3 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ బిల్ ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇఫ్ ఎ మినిస్టర్, చీఫ్ మినిస్టర్ ఆర్ ఈవెన్ ది ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఇన్ కస్టడీ ఫర్ 30 days ఆర్ మోర్, యాక్చువల్లీ 31st day అప్పుడే వీ కెన్ రిమూవ్. ఇఫ్ పిఎంని రిమూవ్ చేయాలంటే ఎవరు రిమూవ్ చేయాలి? ప్రెసిడెంట్. కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే యూనియన్ లెవెల్లో ప్రెసిడెంట్. దెన్ నెక్స్ట్ సీఎంని రిమూవ్ చేయాలి అనుకుంటే, ఒకవేళ మినిస్టర్స్ని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఐదర్ సీఎం ఆర్ పిఎం షుడ్ టెల్. ఫర్ ఎ క్రైమ్ పనిషబుల్ విత్ అట్లీస్ట్ 5 years ఇన్ ఎ జైల్. సో ఆ క్రైమ్ అనేది అట్లీస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి పనిషబుల్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 5 years. ఈ కేసులో హీనియస్ క్రైమ్ కేసెస్లో ఇఫ్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు జైల్, దెన్ వీ కెన్ రిమూవ్ హిమ్. క్లియర్? This idea is to stop leaders in jail from continuing to hold power which has damaged the public trust. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి రాయొచ్చు? అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అరెస్ట్ అండ్ ఆల్సో సెంథిల్ బాలాజీ కేస్. ఓకే, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఏమో లిక్కర్ స్కామ్ అని చెప్పేసి వెళ్ళాడు, అండ్ సెంథిల్ బాలాజీ కేసు ఏమో మనీ లాండరింగ్ కేసు. క్లియర్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే, వాట్ ఈస్ ద ఆర్టికల్స్, హోలిస్టిక్ ఆర్టికల్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే, దేర్ ఇస్ ఆల్సో
like People's Representation Act prakaram, People's Representation Act 1951 prakaram, who is having 2 years, ante 2 years punishable crime chesina sare, they are going, if they are going to the jail. For example, Rahul Gandhi case was there, anti-defection case. Sorry, not anti-defection case, defamation case. Are you aware of this? Modi అనే surname ని insult చేశారు అని చెప్పేసి గుజరాత్ పీపుల్ హ్యాస్ కంప్లైన్ ది కేస్, సేయింగ్ దట్ డిఫమేషన్, మమ్మల్ని డిఫేమ్ చేశారు అని చెప్పేసి. సో అప్పుడు ఇఫ్ ద డిఫమేషన్ కేస్ వాస్ ప్రూవ్, హీ హ్యాస్ టు గో టు ది జైల్. సో పీపుల్స్ రిప్రజెంటేషన్ యాక్ట్ 1951 ఏం చెప్తుంది అంటే, ఇఫ్ సపోజ్ ఎ మినిస్టర్ ఆర్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ హోల్డింగ్ దిస్ పొజిషన్స్ ఈస్ committing the crime and going to the jail for 2 years, then automatically he will be removed. మరి ఇదేమో 5 years అని చెప్తుంది, అదేమో 2 years అని చెప్తుంది. A little confusion is there. Clear what I am telling? So if you see that article, text and context లో ఉంది చూడండి. So, ఈ article నుంచి you can make the notes. First, what is the case or what is the issue? Okay, అది రాసుకోండి notes చేయాలి అనుకున్నప్పుడు. Then next, what is the bill saying? So, bill ఏం చెప్తుంది అంటే, Article 75, which is dealing with Prime Minister and Council of Ministers. Article 164 of the Constitution, which is dealing with state level, Council of Ministers and CM in state level. Clear? They want to amend this. It provides that the minister who has been, so it chusam kada, this thing you make the notes. Now further, what are the existing laws? Mari present ga em laws leva ante unnavi enti, Representation of People Act. Clear? See, indulo nunchi notes cheskondi, that is why I am telling this article itself. Idi clear ga undi, text and context directly you can use for your answers. Okay? So Representation of People Act, ఇదేం చెప్తుంది of 1951, provides that any person who is convicted in a criminal case and sentenced to not less than 2 years in jail, he has committed a crime, he went to jail for 2 years, then he can be removed from the position. మరి ఇది 2 years చెప్తుంది, existing law is telling for 2 years. అదేం చెప్తుంది అంటే, if a person is committing crime which is punishable for at least 5 years, and this law what ఇది ఇంకా అడిషనల్ ఏం చెప్తుంది అంటే, 6 years వరకు he should not contest the elections. Other term, in the next term, he should not contest the elections. Clear? People's Representation Act of 1951, if he is arrested for 2 years and he is in jail, he should be removed from the position. That is okay. Then next, for 6 long years, he should not contest in the elections. అర్థమవుతుందా? Can you see the mismanagement of the thing? ఇదేమో present, అదేమో bill which has to become the act. Clear? And okay. And also section 8 clause 4 of Representation Act provided with respect to sitting member of a parliament who is sitting. ఇది ఓన్లీ ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ కి, నాట్ ఫర్ సిఎంస్ ఆర్ పిఎంస్. దే కెన్ బి ఆల్సో రిమూవ్డ్. ఇట్స్ ఇస్ హోలిస్టికల్లీ క్లియర్. సో ఇందులో కేసెస్ ఉన్నవి అది చూసుకోండి. అండ్ ఎడిటోరియల్లో చాలా కేసెస్ ఇచ్చాడు, అవి కూడా నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. సో ఇది ఓకే కదా? రైట్ నోట్స్ ఫ్రమ్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద ఇష్యూ, వాట్ ఆర్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ లాస్? 3 laws ఉన్నవి. వన్ ఇస్ Representation of Peoples Act 1951, one is section 8 clause 4, and other is in 2016 Election Commission had recommended that Representation Act can be amended ante idi reforms, electoral reforms. These 3 things you can write. Is this clear? And way forward laga what should be done, ఇది చాలా బాగుంది. You can take this direct reference for your answer writing. ఏమి ఇచ్చాడంటే, క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఈజ్ ఎ మాలిస్ lodging in our democratic system.
however the issue, see, this is very good. ఇప్పుడు చదువుతున్న time waste కానీ this is very good, you can take. Parties should instill this self-discipline rather than providing tickets to tainted candidates on the grounds of winnability. ఈ వే ఫార్వర్డ్ అనేది అంటే కంక్లూజన్ లాగా యూజ్ చేసుకోండి. దిస్ ఇస్ వెరీ గుడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఇష్యూ. అండ్ ఎడిటోరియల్ ఏం చెప్తుంది అంటే, లెట్స్ వైండ్ ఇట్ ఆఫ్ క్విక్లీ బికాస్ ఆల్రెడీ యూ నో దిస్. సో ఇవి కేసెస్ ఉన్నాయి, judicial cases. 5 cases which are mentioned in your editorial. One is SR Mumbai versus Union of India. It is stressing more on federalism. Federalism disturb avutundi dini valla ani cheppesi they are telling that. This is one case. And next is Shamar Singh versus State of Punjab. That is under the pleasure manaki untundi kada, a candidate or a minister can be there in the seat until and unless he is getting the pleasure of the president or pleasure of the governor. అది ఆ కేస్. సో అంటిల్ ప్లెజర్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఆర్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నంత వరకు మరి మినిస్టర్ ఉండొచ్చు కదా. నౌ వై దిస్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ అని చెప్పేసి. సో ఒక్కసారి జస్ట్ గో అండ్ చెక్ దీస్ ఆల్ జుడిషియరీ కేసెస్ వన్స్. లిల్లీ థామస్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇది ఇంపార్టెంట్. SR Mumbai versus Union of India, both they are very important cases. You can use as your examples. This I will send as PDF in the group. అందుకే నేను క్లియర్గా ఇచ్చాను చాలా. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్. కన్సర్న్స్ ఏంటి, ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటి, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి. సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే క్రైమ్ రేట్ని తగ్గించడం. ఎస్టర్డే నేను ఒక స్టాటిస్టిక్స్ ఇచ్చాడు. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ CMs, almost only 12 CMs are not having any criminal cases on them. All the state, approximately almost all the state CMs, they are having criminal cases on them, including your Telangana CM and also AP CM. Clear? So that is the issue. Ardhamaindi kada? So what is 138th Constitutional Amendment Bill? Removal of CM, PM, ministers. Like how we are removing? Based on ఒక క్రైమ్ చేసి ఆ క్రైమ్ పనిష్మెంట్ 5 years వరకు జైల్లో ఉండాల్సి వస్తుంది అంటే దెన్ ఆన్ ద 30th day when he is going to the jail, on the 31st day he can be removed. బట్ ఒక్క లిటిగేషన్ ఏంటి అంటే, see, in India a person is proven guilty until and unless he is like, మనం జైలుకి వెళ్తున్నాము, we didn't do any crime, for suppose think in the way, we didn't do any crime and we are going to the jail, we are having chances to prove that we are not guilty. So until and unless I am guilty, they are proving me as guilty, antavaraku I am not convicted. You're understanding the thing? నేను అసలు తప్పే చేయలేదు, కానీ నేను జైలుకి వెళ్ళాను, 30 days ఉన్నాను, కానీ తర్వాత తెలిసింది ఏంటి అంటే దట్ ఐ డెంట్ డూ ఎనీ క్రైమ్. ఇక్కడ నా లైక్ మై నేమ్ ఇస్ గోయింగ్, మై ఫేమ్ ఇస్ గోయింగ్, మై టైమ్ ఇస్ గోయింగ్, మై పొజిషన్ ఇస్ గోయింగ్. సో అది కూడా దే ఆర్ కన్సిడరింగ్ అన్నట్టు. ఆ పొజిషన్ ఇస్ టెలింగ్ దిస్ ఆల్సో. సో దర్ ఇస్ అ లిటిగేషన్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్ ఆల్సో. సో యూర్ అండర్స్టాండింగ్ ద థింగ్స్. 3 articles ఉన్నవి, 3 articles చదవండి ఒకసారి. క్లియర్? ఒకటి అమిత్ షా పిక్చర్ ఉంది, ఒకటి ఎడిటోరియల్, ఒక టెక్స్ట్ అండ్ కాంటెక్స్ట్. Is this clear? Are you making notes? No? చేస్తున్నారా? No. ఇషు చేస్తున్నావు నోట్స్? చేయట్లేదు. వై? ఎందుకు నోట్స్ చేయట్లేదు? So write this question. I want by tomorrow everyone to have a notebook for current affairs. Okay? So ఒక్కసారి after going to the hostels or rooms, whatever, read those 3 articles and make up proper notes. Use AI. You can use AI also. AI యూజ్ చేసి ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి, నోట్స్ ఎలా చేయాలో కూడా చూడండి. సో today's question is criminalization of politics
is a serious challenge to Indian democracy. Explain why it is a problem and suggest measures to deal with it. At least answer writing start chesara. Answer writing lo start cheyaleda. See, now mains is going on. Avuna? At least see the papers and you will understand the problem. కొన్ని answers ki you cannot put it even. You can't even write answers for some questions. GS1 చాలా ఈజీ ఇచ్చాడు. అది హ్యాపీనెస్ ఉంది అన్న లోపే GS2 పేపర్ చాలా అది ఈజీగానే ఇచ్చాడు. బట్ అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్ టేక్స్ టైం. డిడ్ యూ సీ ద పేపర్స్ ఐమ్ పోస్టింగ్ ఇన్ ద గ్రూప్? చూసారా? సమయ చూసారా? రూప GS1 ఒకటే చూసారు. సి అవాయిడ్ పోస్ట్పోన్మెంట్ అండ్ అవాయిడ్ బీయింగ్ ఇండిసిప్లిన్. ఏ రోజుకి ఆ రోజు చూసేసుకుంటే బర్డెన్ అనేది తక్కువైపోతుంది. సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్. స్టార్ట్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఫ్రమ్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. సో నెక్స్ట్ మాల్ న్యూట్రిషన్ గురించి వచ్చింది. దిస్ థింగ్ ఆల్మోస్ట్ 3 articles హ్యావ్ బిన్ రిపీటెడ్. మనం రోజు పేపర్ చదివితే మనకు తెలుస్తుంది. సో ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇండియా ఇస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ నరిషింగ్, బట్ అయినా సరే దేర్ ఆర్ సమ్ ఛాలెంజెస్. సో నరిష్ టు ఫ్లరిష్ ద న్యూట్రిషన్ అండ్ కాగ్నిషన్ లింక్. ఎంటైర్ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఒక సమ్మరైజేషన్ చేసుకుందాం. 1000 days of a newborn child. First 1000 days of newborn child. They are very much important for developing of the brain and also for identification. Clear? So, 1000 days lo, if proper nourishment is not given to the child, then he is facing with mass stunning. Mass stunning ante proper growth anedi undatledu. Nourishment, malnourishing is different. Mass stunting is different. There are 2 terms. One is malnourishment and mass stunting. Malnourished child ante evaru? Insufficient of nutrition, where he'll be very weak. చాలా సన్నగా ఉండే కిడ్స్ ని చూసారా? Malnourished kids. కానీ what the article is telling is that they are being malnourished. That is fine. Sorry, they are being nourished. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ని లాంచ్ చేసింది. వన్ ఇస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్, దట్ ఈస్ ICDS. పోషన్ బి పడాయి బి అంటే పోషన్ ఇస్తుంది విత్ పోషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అలాంగ్ విత్ పోషన్ నరిష్మెంట్ కూడా ఇస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ హియర్ అంగన్వాడీ స్కూల్స్, what they are providing Anganwadis? Now, what Anganwadis are providing? Only Exa. Aim kits is na? Aim kits? Nutrition kit for whom it is given? Pregnant woman? Lactating woman, yes. So, ఇది ఆర్టికల్. ఈ ఆర్టికల్ నుంచి నోట్స్ ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఇష్యూ. సో ఒక స్టోరీ లాగా ఇచ్చింది అన్నట్టు. ఇమాజిన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్లైట్ ఫర్ 2 PM or 2 AM, వాట్ ఎవర్. యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్ ద ఫ్లైట్. దానికి సరిపోయే నెసెసరీ అరేంజ్మెంట్స్ యూ విల్ డూ. ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూఆర్ మిస్సింగ్ ద ఫ్లైట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? Your money will be wasted. Those all other things, your postponement of work will be done.
సో అలానే ఎలాగైతే 2 PM-కి or 2 AM-కి స్కెడ్యూల్ అనేది ఒకటి ఉంటుందో, చైల్డ్ డెవలప్మెంట్లో ఫస్ట్ 1000 days ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నరిష్మెంట్ ఆఫ్ ది చైల్డ్, ఫర్ గ్రోత్ ఆఫ్ ది చైల్డ్, ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హిస్ బ్రెయిన్. ఆ 1000 daysకి అంటే లైక్ అప్రాక్సిమేట్లీ 2 to 3 years అప్పుడు ఎలా నరిష్ అవ్వాలి కిడ్ అనేసి ఆర్టికల్. దానికి హౌ గవర్నమెంట్ ఇస్ సపోర్టింగ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ సీ వాట్ ద సైన్స్ సేస్, అదే ఫస్ట్ 1000 days గురించి ఇచ్చాడు దిస్ థింగ్. ఓకే, ఒకవేళ ప్రాపర్ నరిష్మెంట్ లేకపోతే కిడ్ గ్రోత్ విల్ నాట్ బి స్టేబుల్. అండ్ తర్వాత చైల్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇక్కడ నుంచి నోట్స్ ఎలా చేసుకోవచ్చు ఐ టెల్. 3 schemes he have been given. One is with respect to Integrated Child Development Services Program, ICDS program. ICDS ఏంటి అంటే చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వేరియర్ అంగన్వాడీస్ కమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. సో అంగన్వాడీస్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? గుడ్ ఫుడ్ ఫర్ యువర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, ప్రెగ్నెంట్ మదర్, లాక్టేటింగ్ మదర్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ది చైల్డ్ టిల్ 5 years. మిల్క్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఈవెన్ యువర్ మిడ్ డే మీల్స్ ఆల్సో. బోత్ ద థింగ్స్. మిడ్ డే మీల్స్ అనేది స్కూల్ వాళ్ళకి, ఇదేమో చిల్డ్రన్, ఉమెన్, లాక్టేటింగ్ ఉమెన్ అండ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్. కానీ దీంట్లో నెగిటివ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు. ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఏరియాస్ దట్ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ అని చెప్పేసి. ఫస్ట్ స్కీమ్ ఇచ్చాడు, ఐసిడిఎస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ స్కీమ్, వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ నరిష్మెంట్ ఆఫ్ చైల్డ్, మదర్స్ అండ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్. కానీ దీంట్లో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు. అంగన్వాడీస్కి ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉందా? There's no proper infrastructure, no proper food supply, no proper collection of data. Missing, data is missing. This funds or this food is diversified again. Everki reach avala valaki reach avatledu. Clear? And also proper training is not there. Anganwadi teachers ki proper training is not there. Idi scheme, idi like what are the improvements need to be done? Next, portion B, padhai B. If you go to schools for children also, they are giving milk, everyday milk and everyday eggs they are providing. Choosar evaraina kids eggs ni తీసుకురావడం ఇంట్లోకి? Did you see this at least? So both portion and padhai, kan indulo kuda the same way Anganwadi workers will help here. The same problem again. Clear? So this two, and third one is ikkada. Additionally, the national framework for early childhood stimulation for children from birth to the 3 years. That is Navachetana. And ఇప్పుడు ఇది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు. Do you know National Education Policy 2020? So National Education Policy 2020 ఏం చెప్తుంది అంటే who is having a child who is having 3 years or older than 3 years of age, వాళ్ళకి ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ చేయించాలి. సింగింగ్ కానీ, డాన్సింగ్ కానీ, ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ, లిటిల్ ప్రీమెచ్యూర్ ట్రైనింగ్ కానీ ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి దిస్ ఇస్ టెల్లింగ్. And one more, this article is also telling that ఇప్పుడు for suppose women are there, they are doing their jobs. For their children mother unnaru, they are doing their jobs. So em chestunnaru, oka child care centers lo they are leaving and going. Government is giving that now. Intak mundu child care centers ane unnevi kada, are you aware of that? Child care centers are used to be there. Ippudu government is providing the child care. కాకపోతే మళ్ళీ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే సేమ్, you can write infrastructure is not available, proper training is not there, proper child care is not able to be taken అని చెప్పేసి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ లో రాయొచ్చు. క్లియర్? సో నవచేతన వర్క్ ఇస్ ద సేమ్ థింగ్. నేషనల్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ స్టిమ్యులేషన్. స్టిమ్యులేషన్ అంటే బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఏ ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చు. సో ఇష్యూ ఏంటి? 1000 days లో, ఫస్ట్ 1000 days లో ఎలా ఉండాలి? నరిషింగ్ ఉన్నా సరే
మాస్ స్టంటింగ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. మాస్ స్టంటింగ్ ఏంటి అంటే children are not able to grow their height. Now if you see the children, they are stopping the growth of height at certain ages. Early ages lone growth anedi stop avutundi. And for women, for girl child at least, if the proper nourishment is not there, they are maturing at a very early stages. 10 years, 12 years, they are maturing itself. Clear? So adi holistic article. And see, e article, the same with respect to nourishment, it is repeated like this is the third day he is giving with respect to nourishment. మొన్న ఒకసారి SDG 2 గురించి మాట్లాడుకున్నామా, పావర్టీ గురించి. Do you remember? See, so collection of articles and regularity of reading of articles is needed. So will you make notes from this problem? What is the sign saying? ఇదంతా అక్కర్లేదు, కొంచెం ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది చూడండి. కానీ ఇది ఇంపార్టెంట్. బాడీలో రాయాలి అనుకుంటే ఇదే రాస్తాము. చైల్డ్ కేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ఇండియా, ద 3 things: 1, పోషన్ బి పడాయి బి, 2, 3. The next is areas to be needed improvement. First thing ఏంటి? Proper infrastructure, that is అంగన్వాడీ సెంటర్స్, ICDS గురించి ఇచ్చింది. The next is public private partnership should be there. And ఇక్కడ conclusion కూడా బాగుంది. Will you note like రాసుకుంటారా books లో after going home? Tomorrow will you show to me? Clear? Next article is about man-made famine. Famine ఎక్కడ వచ్చింది? న్యూస్ చూస్తున్నారా? No? See, did you see GS1 paper చూసారు కదా? And the easy question ఏంటి with respect to geography? Tsunamis గురించి అడిగాడు. Tsunamis is continuous question is asking. Cloud burst గురించి అడుగుతాడు ఒకసారి, tsunamis గురించి అడుగుతాడు. Clear? నెక్స్ట్ ఏం అడగొచ్చు? ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ ఉంది న్యూస్ లో, ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ గురించి అడగొచ్చు. ఆర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ కింద ఫమైన్స్ గురించి అడగొచ్చు. See, questions are at your side. The only thing is identification is needed. Okay na? So go home, properly analyze GS papers, and also make notes from the articles. Third editorial is with respect to man-made famine. What is a famine? Famine ekkada ochindi first? Where did you get your famine? No one is aware. No one is aware of current affairs. ఇజ్రాయెల్ వచ్చిందా? ఒక ప్రాపర్ నేమ్ అనేది ఇచ్చాడు కదా. గాజాలో ఫమైన్ అని చెప్పేసి ఎవ్రీ న్యూస్ ఆర్టికల్ ఇస్ there. I mean every newspaper has been covered. Every social media is covered. No? At least ఈ రోజు నుంచి అయినా పేపర్ని ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, సో ద న్యూస్ ఇస్ Gaza is now experiencing the first officially declared famine. Who declared? UN has been declared. And it has been described as man-made famine because ongoing Israel and Palestine war. Okay, so ever declare chesaru ante integrated food security phase has been given. IPC, integrated food security phase has been classified, has been declared. UN declare చేసింది, but given by IPC. ఒకవేళ ఫెమైన్ ని క్లాసిఫై చేయాలి అనుకుంటే ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారు అఫీషియల్ గా అంటే 20% ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ should not have any food to eat. The next 30% of so according to IPC, Indian food security phase, they have been classified famine into 3 things. Ela famine untu ante ee 3 conditions unte then you can declare as famine. In the first condition enti ante 20% of households in an area, they should not have
food. That means they should be facing with extreme food shortages. It is 20%. Next, 30% of children, they are suffering from malnutrition, from acute malnutrition. And third is starvation. That is at least 2 out of 1,000 deaths. 2 out of 1,000 deaths is due to starvation. That is, starvation ante enti? No availability of food. These 3 conditions unte, then yes, you can classify it as a famine. India famine వచ్చిందా? Pre-independence appudu we had famine. China famine almost at least once every country has been faced with, almost every country has been faced with the famines. So this is your classification of famine. So what is a famine? Chappandi. 3 conditions should satisfy. This is official classification. 20% of households should suffer from shortages of food or shortages of basic necessities. 30% of children should be malnourished. The next, starvation to death. If you take 1,000 deaths, అందులో 2 deaths ఖచ్చితంగా starvation ప్రకారం ఉండాలి. I mean, the death should be with respect to the starvation. Starvation అంటే ఏంటి? Food. Unavailability of food. Clear? Next important thing is text and context లో ఇచ్చాడు. Decoy గురించి. What is decoy, you know? Decoy అంటే తెలుసా? How has deception technique evolved? Do you know what are decoys? No. Decoys అంటే సింపుల్ గా ఏం లేదు, ఒక ప్రాక్సీ లాగా. Suppose you take military ranges. Military tanks ఉంటాయి కదా. Once if you go to tank బండ్ you can see a military tank there. దాని ప్రాక్సీ లాగా పెట్టడం అన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద సేమ్ డిజైన్ with respect to rubbers గానీ, with respect to ఒక బొమ్మలాగా, ఒక ఇమాజిన్ ఒక బొమ్మలాగా పెట్టడం అన్నట్టు. సో దట్ సింపుల్ ఏమవుతుంది అంటే, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ది ఆపోజిట్ కంట్రీ కమింగ్ ఫర్ ది అటాక్, దట్ విల్ నాట్ బి ద రియల్ వన్. అదొక ప్రాక్సీ అన్నట్టు, లైక్ ఫాల్స్ వన్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, మిజైల్స్, ఆపోజిషన్ కంట్రీ మిజైల్స్ అనేవి వాటి పైన యూజ్ చేస్తారు. such that ఆ మిసైల్స్ అన్ని అయిపోతాయి కదా, దెన్ అవర్ కంట్రీ కెన్ స్టార్ట్ లైక్ అపోజింగ్ దోస్ థింగ్స్ అన్నట్టు. వీ కెన్ కౌంటర్ అటాక్. అక్కడ రియల్ థింగ్ ఉండదు, రియల్ ట్యాంక్ కానీ దోస్ థింగ్స్ విల్ నాట్ బి దేర్. దే విల్ బి లైక్ డమ్మీ థింగ్స్ అట్లీస్ట్. ఓకే, ఒక్కసారి ఇమేజెస్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆర్టికల్ బాగుంది, చదవండి ఒక్కసారి. ఫర్ ష్యూర్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్. Internal security. So can you see this? This is air law. So we can use this decoys in air, water, land, anywhere, anything. So this is the actual missile or our warfare thing, our original military thing at least. Mana rocket తీసుకుందాం, whatever the things, missile, take this. But దీనికంటూ ఒక X guard అనేది కనెక్ట్ చేసి ఉంది. ఇదేంటి అంటే, ఇట్ కెన్ సెన్స్ రేడార్స్, ఇట్ కెన్ గివ్ సమ్ సిగ్నల్స్. క్లియర్? దిస్ ఇస్ ఒక డమ్మీ లాగా అన్నట్టు. దిస్ ఇస్ అ ప్రాక్సీ టు ఇట్. ఇట్ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ దట్ కెన్ డూ, బట్ నాట్ యాజ్ ఎఫిషియంట్ యాజ్ దట్. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు, ద అదర్ కంట్రీస్ ఇఫ్ దే ఆర్ అటాకింగ్ ఆన్ us, what they will do is, first they will destroy this. వాళ్ళ మిజైల్స్ డెస్ట్రాయ్ చేసే అంటే సగం మిజైల్స్ వాళ్ళ ఉన్న క్యాపబిలిటీ తగ్గిస్తుందా? దెన్ దే విల్ కమ్ టు అటాక్ దట్. కానీ అప్పటికి ఇది ఒరిజినల్ అనుకొని దీనిపైన దే విల్ అటాక్.
So are you understanding the thing? These are the decoys. ఈవెన్ ఇన్ ఆపరేషన్ సింధూర్ టైంలో కూడా డెకాయ్స్ అనేవి యూజ్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ గార్డ్ అనేది ఉంటుంది. ఎక్స్ గార్డ్ ఏంటి అంటే ఒక షాడోని క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. సో ద కంట్రీస్, ద ఎనిమీ కంట్రీస్ ఫస్ట్ అటాకింగ్ అక్కడ చేస్తారు ఆ షాడోడ్ థింగ్స్ దాంట్లో. అప్పటికి వాళ్ళ మిసైల్స్ అనేవి అయిపోతాయి. దెన్ నెక్స్ట్ మన మిసైల్స్ ఉంటాయి కదా, దెన్ వీ కెన్ కౌంటర్ అటాక్. Then winnability situation will be more easy. అర్థమవుతుందా? So that is the article with respect to that. He has been given examples. ఇది air. You can see this clear picture కనిపిస్తుందా? Are the original tanks? No. Inflated balloons which are looking same like the tanks. So are you understanding? So మిసైల్స్ దీనిపైన వేస్తారు. క్లియర్? ఇవి ఏమంటారు, ఇవి డిస్ట్రాయ్ అయినా ఏం కాదు. దెన్ కమ్స్ అవర్ ఒరిజినల్ మిసైల్స్ ఆర్ అవర్ ఒరిజినల్ వెపన్స్. క్లియర్? సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్ డెకాయ్స్. ఆపరేషన్ సింధూర్ టైంలో దే హ్యావ్ బీన్ యూస్డ్. ఎక్స్ గార్డ్ ఇస్ అ ఫైబర్ ఆప్టిక్ టౌ డెకాయ్. దాని గురించి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. అండ్ ఆల్సో సిమిలర్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ వరల్డ్ వైడ్. బ్రైట్ క్లౌడ్ విచ్ ఇస్ యూస్డ్ బై యూకే అండ్ స్వీడన్. ALE 55 విచ్ ఇస్ యూస్డ్ బై US. సో ఆర్టికల్ చాలా బాగుంది, ఒకసారి చదవండి. ఇది ఆర్టికల్ ఎసెన్స్. అర్థమైందా? డెకాయ్ అంటే ఏంటో? ఒక ప్రాక్సీ లాగా, ఒక ఫాల్స్ థింగ్, ఒక షాడోడ్ థింగ్. సో ఎయిర్లో ఇచ్చాడు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ల్యాండ్ ఇచ్చాడు, వాటర్లో కూడా ఇచ్చాడు. ఈవెన్ ఇన్ వాటర్స్ ఆల్సో. ఐ థింక్ ఐమ్ హ్యావింగ్ డయాగ్రామ్. యా, ఇది ఒరిజినల్. యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ఒరిజినల్. యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ డూప్లికేట్ వన్. సో దీస్ ఆర్ decoys with respect to air, land and also with respect to naval things he has been given. నేను ప్రాపర్గా పెట్టాను పీపీటీలో, ఒక్కసారి చదవండి. వన్స్ రీడ్ ది ఆర్టికల్, మేక్ ది నోట్స్ అండ్ రీడ్ దిస్ పీపీటీ ఆల్సో. బై యూజింగ్ దిస్ పీపీటీ అండ్ బై యూజింగ్ దోస్ ChatGPT అయినా AI అయినా సరే, వాట్ ఎవర్ యూర్ అండర్స్టాండింగ్, ప్లీజ్ ప్రిపేర్ ది నోట్స్. ఫ్రమ్ టుమారో I should not see only the small books. I should see proper current affair book. Clear? Next. ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ గురించి కూడా ఆర్టికల్ ఇచ్చాడు. చాలా బాగున్నాయి ఆర్టికల్స్ ఈరోజు. ఎవ్రీ మండే అండ్ సండే ఈస్ గివింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్. ఓకే, సో ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ అంటే ఎనీ ఐడియా? ఇన్వేజివ్ ఏలియన్స్ అంటే ఎవరు? నాట్ నేటివ్ టు సమ్ కంట్రీ ఆర్ సమ్ అదర్ ఏలియన్స్ అని ఎవరిని అంటాం మనం? వేరే ప్లానెట్స్ నుంచి వచ్చే పీపుల్ని అట్లీస్ట్. సో ద సేమ్ ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ అంటే ఫ్లోరా అండ్ ఫానా విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్, దట్ ఈస్ విచ్ ఈస్ నాట్ నేటివ్ టు ఇండియా ఆర్ విచ్ ఈస్ నాట్ నేటివ్ టు దట్ కంట్రీ. ఓకేనా? ఏలియన్స్ అంటే ఎవరు? ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ అంటే ఏంటి? నాట్ నేటివ్ టు దోస్ ఏరియాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ హైసింత్. ఒక వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమంటారు వాటిని తెలుగులో నాకు తెలియట్లేదు కానీ వాటర్ హైసింత్. డిడ్ యూ లిజన్? వాటర్లో ఒక మంచి లీవ్స్ లాగా ఉంటుంది. సరే, ఒకసారి టైం లేదు, ఒకసారి చూడండి డయాగ్రామ్, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఆర్ నాట్ నేటివ్ టు ఇండియా. దాని వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఎన్వైరన్మెంటల్ లాస్. ఒకవేళ వాటర్ హైసింత్ ఇస్ దేర్ ఇన్ యువర్ లేక్, అది ఏమంటారు, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ర్యాపిడ్ ఎక్స్పాన్షన్ అన్నట్టు. సో దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, ఏజింగ్ ఆఫ్ లేక్ విల్ హ్యాపెన్. యూట్రిఫికేషన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. యూట్రిఫికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ మినరల్స్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల that lake will die faster. Clear?
సో దీనివల్ల ఏజింగ్ ఆఫ్ లేక్స్ జరుగుతుంది. అండ్ ఇది ఒక విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాటర్, ఇలా ల్యాండ్ పైన అయినా సరే. వన్ మోర్ ఇస్ క్యాట్ ఫిష్, ఆఫ్రికన్ క్యాట్ ఫిష్. మనం జూస్కి వెళ్ళినా సరే లైక్ పాప్కార్న్ వేయగానే, ఈవెన్ ఇన్ ఇక్కడ కూడా ఎక్కడ పార్క్, ఇందిరా పార్క్ లో అయినా సరే యూ కెన్ ఫైండ్. నో సరే, ఎప్పుడు చూడలేదా? అట్లీస్ట్ జూస్ లో అయినా చూడొచ్చు. ఒక్కసారి వాటర్ హైసింత్ ఏంటి, ఆఫ్రికన్ క్యాట్ ఫిష్, ఇఫ్ యూ సీ దోస్ you'll get the clarity. సో దీని గురించి ఒక మంచి ఆర్టికల్ ఉంది. సో ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని ఎలా స్టాప్ చేయొచ్చు, ఎవరెవరు ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటారు అంటే, వన్ ఇస్ రిమెంబర్ IUCN అండ్ అదర్ థింగ్ ఇస్ CBD, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్, అండ్ CBD, కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ బయాలజికల్ డైవర్సిటీ అనుకుంటా. That C I'm not able to remember, but BD is for biological diversity. ఈ రెండు they're having rights to stop. And one more thing is that how we can stop అంటే ప్రాపర్గా చెక్ చేయడం అన్నట్టు, స్పీషీస్ ఏ స్పీషీస్ ఎక్కడికి ట్రావెల్ అవుతున్నవి, those things we can check and we can stop. This is an article with respect to that. Examples గుర్తుపెట్టుకోండి. Remember these two things. ఒకసారి ఆర్టికల్ చదివితే ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్. సీ దోస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. And see, Indian context, Wildlife Protection Act 1975, it has been defined invasive alien species as non-native species that threaten the wildlife or habitats. ప్రాపర్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తురావట్లేదు. కాంగ్రెస్ గ్రాస్ అని కూడా అంటారు. యూ రిమెంబర్, యూ నో కాంగ్రెస్ గ్రాస్. సరే, ఒక్కసారి ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది. సింపుల్గా ఏంటి అంటే, విచ్ ఆర్ నాట్ నేటివ్ టు ఇండియా, విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ అండ్ దే ఆర్ ఆక్యుపైయింగ్ అవర్ కంట్రీ, అండ్ అది లైక్ ఎక్స్పాన్సివ్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది అన్నట్టు, విచ్ ఈస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ ఫర్ ది ఎన్వైరన్మెంట్. సి, నువ్వు ఇంకో కంట్రీ నుంచి ఇంకో కంట్రీకి వస్తున్నావు, నువ్వు మొత్తం ఆ కంట్రీని ఆక్యుపై చేస్తున్నావు. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద ప్రాపర్ కంట్రీ? ఎకానమీ లాస్ విల్ బీ దేర్, అవునా? ద ట్రెడిషన్స్ లాస్ విల్ బీ దేర్. ద సేమ్ థింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇన్వేజివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్. లాస్ట్ ఆర్టికల్ క్లౌడ్ బస్ గురించి ఇచ్చాడు. నిద్ర వస్తుందా? నో? తిన్నారా అందరు బ్రేక్ఫాస్ట్? ఎనర్జెటిక్? So tomorrow what I want is to have these notes. This PDF I'll share in the group. Read proper paper because chala important articles icharu ee roju. Clear? Make it interesting and read. So last article about the cloudburst. క్లౌడ్ బస్ట్ గురించి ఒక స్మాల్ ఆర్టికల్ ఇచ్చాడు లాస్ట్ పేజ్ లో. చూడండి, క్లౌడ్ బస్ట్ అంటే ఏంటి? ఉత్తరాఖండ్ క్లౌడ్ బస్ట్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది. అగైన్ ద డెత్ టోల్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ అనేసి. సో వాట్ ఈస్ క్లౌడ్ బస్ట్? ఎక్స్ట్రీమ్ రెయిన్ఫాల్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు క్లౌడ్ బస్ట్? రెయిన్ఫాల్ ఓకే, కానీ ఎలా జరుగుతుంది మెకానిజం? See, 3 types of rainfall అని నేర్చుకున్నామా NCERT క్లాసెస్ లో? వాట్ ఆర్ 3 types of rainfalls, ఈశ్వర్? NCERT క్లాసెస్కి వచ్చినావు కదా. 3 types of rainfalls: conventional rainfall, orographic rainfall, tropical rainfall. Tropical cyclonic rainfall అని కూడా అనొచ్చు. సో ఇందులో వన్ థింగ్ ఇస్ orographic rainfall. ఈ orographic rainfall ఏంటి అంటే, దిస్ ఇస్ అ మౌంటైన్ కి ఇటు సైడ్స్ క్లౌడ్స్ అన్ని అక్యుములేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. దిస్ మౌంటైన్ విల్ స్టాప్ దిస్ క్లౌడ్స్ ఫ్రమ్ బ్లోయింగ్ టు దిస్ సైడ్. సో ఒకటి లీవర్డ్ సైడ్, ఒకటి ద నార్మల్ సైడ్. సో ఏమవుతుంది అంటే, ఇక్కడ క్లౌడ్స్ అన్ని అక్యుములేట్ అయిపోతాయి కదా, ఇవన్నీ అక్యుములేట్ అయిపోయి ఒకటేసారి రిలీజ్ అయిపోతాయి అన్నట్టు. The precipitation what is holding in this clouds will be released all at once, such that what is happening? Intense amount of rainfall is falling.
దట్ ఈజ్ యువర్ క్లౌడ్ బస్ట్. సో ఒక సైడ్ రెయిన్ ఉంటుంది, ఒక సైడ్ రెయిన్ ఉండదు. The same thing with respect to, see, your Uttar Pradesh or Uttarakhand is more of rains. Kani Gujarat inka Rajasthan, they're desert areas. Avuna? So, akkada Himalayas untai kada, Himalayas are blocking these clouds to go to that side. That is why, as an example, you can see here, it is flooded region, it is a deserted region. Avuna? Are you able to imagine that? The same way, cloudburst is nothing but IMD has given a definition. ఒక్కసారి డెఫినేషన్ చూద్దాం. వాట్ ఇస్ IMD? ఇండియన్ మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్. Indian Meteorological Department has been given that rainfall, if it is greater than 1000 millimeter in an hour over an area of about 20 to 30 square kilometers, then it is a cloudburst. ఎంత millimeter of rainfall ఉండాలి? 100 millimeter of rainfall. మనకి ఇక్కడ అట్లీస్ట్ 30 millimeter of rainfall, 40 millimeter of rainfall వచ్చినా తట్టుకోలేకపోతున్నాం. అవునా? అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ఆర్ దేర్. వాట్ ఆర్ అర్బన్ ఫ్లడ్స్? అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ అర్బన్ ఏరియా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? Your Hyderabad is an urban area. Cities majorly are your urban areas. Rural areas ante mostly villages. Urban areas lo chinnapati varshanikai sare drainages అనేవి బ్లాక్ అవుతుంది. You can see what is storing there. They are your urban floods. Why they are occurring? Due to improper management of drainage systems. Drainage ante malli ఆ drainages కాదు, the proper flow of water. Clear? So WMO, that is World Meteorological Organization, also given like enti condition ఇచ్చారు అన్నట్టు డెఫినేషన్. ఇదేమో IMD ఇచ్చింది, ఇదేమో WMO ఇచ్చింది. If the rainfall is greater than 100 millimeters per hour, same. It is also referred to as skyfall. That is 1 millimeter of rainfall for every minute. Clear? This is your cloud burst. దేని వల్ల వస్తుంది అంటే orographic lifting and sudden collapse of water. Last thing what I have brought is cloud burst versus flash floods. Because flash floods is in news, cloud burst kuda news lo undi. ఒక్కసారి differences చూద్దాం, then we'll wind it off. Clear? So, are you able to see? ఇది క్లౌడ్ బర్స్ట్, ఇది ఫ్లాష్ ఫ్లడ్. డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే సడన్ డౌన్పోర్, దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 1000 millimeter per hour in a small area, that is 20 to 30 square kilometers. ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ ఏంటి అంటే సడన్ ఫ్లడ్ which is caused by heavy rainfall, that is with respect to cloud burst కూడా. కానీ see, like it is less than 100 millimeters per hour. ఫస్ట్ ఉత్తరాఖండ్ ఫ్లడ్స్ ని ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అన్నారు. ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ ఎలా వచ్చింది అంటే ద రీజన్ వాస్ నో. అగైన్ IMD has been classified. It is not cloud burst. It is due to improper management of drainage system అని చెప్పేసి ఇచ్చింది. Clear? So that is why I have brought this difference. There is difference between cloud burst and flash floods. Clear? Now, cloud burst can lead to flash floods. Flash floods will not lead to your cloud burst. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. అండ్ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ దేని వల్ల రావచ్చు? ఈవెన్ డ్యామ్, ఒకవేళ డ్యామ్ బ్రోక్ అయిపోయింది అనుకోండి, డ్యామ్స్ వల్ల కూడా రావచ్చు. గ్లేషియర్ మెల్టింగ్ వల్ల కూడా రావచ్చు. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? తర్వాత ద కాసెస్ మెట్రలాజికల్ కాజ్, దట్ ఈస్ ఓరోగ్రాఫిక్ లిఫ్టింగ్. ఇక్కడ అంటూ హైడ్రలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్. క్లియర్? River streams naina, dams naina, if there is a mismanagement, then it can lead to the flash floods. This is with respect to 20 to 30 square kilometers. Idi inka wider areas lo chudochu. And this is triggering flash floods and landslides. This is, it is triggering loss of people, loss of infrastructure, etc. Adi kuda loss of infrastructure, but it is first leading to triggerance of flash floods and also your landslides. Examples ekkada? Himalayan states,
జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, ఉత్తరాఖండ్, లడాక్, హిమాచల్, ఇక్కడ ఎక్కడైతే రివర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో, రివర్ వ్యాలీస్, డౌన్ స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ బస్ట్ ఏరియాస్, ప్లేన్ ఏరియాస్. క్లియర్? సో వన్స్ అగైన్ ఏ ఆర్టికల్స్ చదివాం ఈరోజు? ఆల్ ద 4 editorials we have seen, 2 text and context we have seen, క్లౌడ్ బస్ట్ గురించి ఇచ్చాడు, లాస్ట్ సైన్స్ పేజ్ లో ఇన్వేసివ్ ఏలియన్ స్పీషీస్ గురించి ఇచ్చాడు, క్లౌడ్ బస్ట్ గురించి ఇచ్చాడు. Read the entire paper once again, then you're able to understand. See, ఏవేవైతే ఆర్టికల్స్ చదివామో దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. Will you? Tomorrow I need a proper book. I'm serious on this. Will you do notes? Will you write that answer? Clear? Invasive alien species ఒకసారి చూడండి. African catfish, water hyacinth and Congress grass అని ఉంటుంది, ఒకసారి చూడండి. Will you? Done?